Dear students, in our today's session, we are going to learn chapter 3 of Child Marriage of Mahatma Gandhi's autobiography. Much as I wish that I had not to write this chapter, I know that I shall have to swallow many such bitter truths in the course of this narrative. And I cannot do otherwise if I claim to be a worshipper of truth. It is my painful duty to have to record here my marriage at the age of 13. As you see, the youngsters of the same age about me who are under my care and think of my own marriage, I am inclined to pity myself and to congratulate them on having escaped my lot. I can see no moral argument in the support of such a precociously early marriage. So, what is this? We come to know that in chapter 3, the first paragraph clearly shows us that Gandhi got married at the age of 13, and he is in a position that he is not willing to open up about that early marriage because what others will think about that, because nowadays early child marriage is not allowed. Am I right? So here what people know, they people might think about it ridiculously annoyingly because he got married at the age of 13. Let the reader make no mistake, I was married, not betrothed. For in Kathiawards, there are two distinct rites, betrothal and marriage. So we also follow the same even right now. There are two stages. First is betrothal, engagement, and the second step is marriage. Betrothal is a preliminary promise on the part of the parents of the boy and the girl to join them in marriage, and it is not inviolable. So here they should not, what is that? There is a condition before marriage, there is a step that they are agreeing. Both families, they decide that this boy is getting married with that girl. That is decided by the parents and members of the both the families, and the boy and the girl, they will not directly, they will not be involved in such case. Okay. And it is inviolable. It cannot be broken in any way. The death of the boy entails no widowhood under. See, if something happens to the boy before marriage, after betrothal, that doesn't affect girl's life in any way. She can marry anybody. It is an agreement purely between the parents, and the children have no concern with it. Children are directly involved in this case because it is decided purely by the families, especially the parents and others. Often they are not even informed of it because they don't know. They'll be very small, younger in the age, so they will not be informed about it. It appears that I was betrothed thrice, though without my knowledge. I was told that two girls chosen for me had died in turn, and therefore I inferred that I was betrothed 3 times. So in his life, he shares that he has been betrothed 3 times and 2 times before without his knowledge. And the reason is why it was broken. It can be broken under some special conditions. One is something happens to the boy or the girl. So in his case, the girls who had been chosen for him for for marriage, they had died before marriage and after betrothal, so that he had 3 times betrothal in his early stage. I have a faint recollection, however, that the third betrothal took place in my 7th year. He was betrothed third time, for the third time in his 7th, when he was 7 years old, just 7 years old. So he has very, it is not a kind of strong memory or clear memory. It is only a kind of faint recollection. You cannot recollect each and every incident accurately. But I do not recollect having been informed about it. He doesn't know what had happened about that time. In the present chapter, I am talking about my marriage, of which I have the clearest recollection. But here, when it comes to marriage, he has he has something to share with us because he has stored some kind of interesting incidents in his mind about us. It will be remembered that we were 3 brothers. The first was already married. The eldest decided to marry my second brother, who was 2 or 3 years my senior, a cousin, possibly a older, and me all at the same time. So his first brother, elder brother, he got married already, and now his his another brother, second brother, and one of his cousins, and the marriage of Gandhi, Mahatma Gandhi, they are the people in his family, they decided to make arrangements for these 3 marriages together.
In doing so, there was no thought of our welfare, much less our wishes. It is decided mainly to according to the wishes of the children. I mean, either from the side of the groom or from the side of the bride. It was purely a question of their own convenience and economy. So it is decided in such a way as per the directions of the elders, because it is decided purely based on the choice of the elders and to make the what is that economical matters easily. Marriage among Hindus is no simple matter. The parents of the bride and the bridegroom often bring themselves to ruin. So when he speaks about Hindu marriages, because he belongs to a Hindu caste, community, he speaks about Hindu marriages. So here people they spend a lot when it comes to marriage. He says. They waste the substance, they waste the time. Months are taken up over the preparations and making clothes and ornaments and preparing budgets for dinner. So people they will just start doing the preparation work for marriage even before some 2 or 3 months, so that they'll do what can be done when it they'll have to decide the date when you and who will be invited, who will be attending it, and gifts to be given for the guests, what will be given for the groom or bride. So they will have to decide each and everything, and they will take 2 or 3 months for the preparation work itself. Okay. And even they will decide about the menus. Okay, each tries to do to outdo the other in the number and the variety of the courses to be prepared. So each and everyone. So when you attend a marriage, which is a very very rich wedding of rich people, no, what we people will think about that our marriage, our son's marriage, or our daughter's marriage, that has to be that we have to outdo that style that has been adopted by that mother. What do you mean the outdoing? To do something better than others. Okay. What is that? Next slide. Women, whether they have a voice or no, sing themselves hoarse, even get in and disturb the peace of their neighbors. So, what kind of work women are doing? They are singing something. They may be sounding rough and quiet, or because of sore throat or so. But it is to disturb. It is in the what is it? It is not their intention to disturb others. They will disturb others actually. These in their turn quietly put up with all the turmoil and bustle, all the dirt and filth, representing the remains of the feast, because they know that the time will come when they also will be behaving in the same manner. So they do a lot of things, and in his opinion, that they are disturbing others, they are wasting money, they are wasting food, and they are making some kind of unpleasant things in the case of marriage when it comes to early marriages. It would be better, thought my elders, to have all this bother over at one and the same time, less expense and great eclat. So here, these three, so we are coming to why they are deciding to have all these three marriages at the same time, because to save money. What is the second one is? It will be a great display for others, because they can spend a lot, because they don't have to spend each and every marriage. They can accumulate money to spend as one. For money could be freely spent if it had to be spent once, instead of spending it for 3 times, they can spend it for the one. It's likely that they wanted to have the last best time of their life. So they are, especially he speaks about his parents and the uncle. No, they're having marriages of Gandhi's elder brother and Mahatma Gandhi and one of his cousins. Both his father and his uncle, they have become old. They have to complete their responsibilities or tasks because before that is why they are arranging it. In view of all these considerations, a triple wedding was decided upon, and as I have said before, months were taken up in preparation for it. So they have decided to make 3 weddings at the same times, and they are taking months after months to
get a list of preparation, no, to-do list. They are making a lot of lists and they are investing their time and money in making the preparation work of these triple marriages. It was only through these preparations that we got warning of the coming event. So when they are getting ready for the marriage, they have to do this, they have to do that, they have to invite someone, they have to speak to that person. There'll be a lot of things to do. So when they are doing it, people know, the youngsters, the children, actually they have to be called as children. No, they'll be so something is going to happen. They'll be alarmed like that. I do not think it's meant to me anything more than the prospect of good clothes to wear, drum beating, marriage processions, rich dinners, and a strange girl to play with. So, as a boy of 13, what comes to him? What does he think about marriage? What kind of idea that comes to his mind is nothing but he'll be given grand clothes to wear on the occasion of marriage. He can listen to some kind of drum beating, the occasional the function mode, and he can just he'll be a hero in marriage procession because he'll be a groom, and people will have a rich dinner, and he can also have the same, and he can have a strange girl as a friend of him to play with. The carnal desire came later. He doesn't know anything about the physical pleasure at the time when he was only 13 years old. I propose to draw a curtain over my shame, except for a few details. But so he is curtailing some of the things and which can be recorded and which cannot be recorded. To these, I shall come later, but even they have little to do with the central idea I have kept before me in writing this story. So that is why he is making a lot of things before writing this, especially this chapter. So my brother and I were both taken to Porbandar from Rajkot. There are some amusing details of the preliminaries to the final drama. So just they are just, we know that in the earlier chapter we come to know that his father, he is working there at Rajkot. So then for attending this wedding, to be a part of the wedding, have to reach Porbandar for marriage. Am I right? There are some amusing details of the preliminaries. No, they are doing a lot of pre-work. No, what is the preliminary works for the final drama here indicates marriage. Smearing our bodies all over with turmeric paste, but I must omit them. So there will be a lot of other casual formalities that has to be performed before marriage. The final thing that my father was a divan, but nevertheless a servant, and all the more so because he was in favor with the Tagore Sahib. So he works as a divan and he is very much associated with Tagore Sahib. We know that already. And his mother is also related. She is so attached to it, the mother of Tagore Sahib. The later would not let him go until the last moment. Since he has so many works to perform that is associated with the government, he can get the permission only at the last moment. We are speaking about the father of Mahatma Gandhi. And when he did so, he ordered for my father special stage coaches, reducing the journey by 2 days. So since he is working under Tagore Sahib, he is arranging some special coaches to travel from Rajkot to Porbandar. But the fates had willed otherwise. Porbandar is 120 miles from Rajkot, a car journey of 5 days. It takes 5 days to reach Porbandar from Rajkot from Porbandar, because it is actually 120 miles. When they are traveling by a car, it takes actually 5 days. My father did the distance in 3, but the coach toppled over in the 3rd stage and he sustained severe injuries. But when his father, they have just all the other people, they are reaching earlier. His father, he comes late and he travels only for 3 days and he meets with an accident. Because it is mentioned that the coach toppled over in the 3rd stage and he sustained. So there is nothing to worry about his life. He sustained after severe injuries over his body. He arrived bandaged all over, both this and our interest in coming event was half distance. So when this has happened before the marriage, so people know they'll be not speaking about the marriage, rather they'll be worrying a lot about the accident that has happened to his father. But the ceremony had to be gone through. So they are not, they are not disturbing the dates of the ceremony. They have decided to have the ceremony on the already mentioned date, already decided date. For how could the marriage dates be changed? They don't want to change the dates of the marriage.
However, I forgot my grief over my father's injuries in the childish amusement of the wedding. So, as a child, he forgets what has happened to his father. Rather, he concentrates more on the enjoyment of the marriage. What are the dishes he can have? The people he meet during the occasion of the marriage. He concentrates on that amusement. I was devoted to my parents, but no less was I devoted to the passion that flesh is here too. So here he is very much attached to his parents. He is there to follow their words. And at the same time, he gives importance to his physical desires. I had yet to learn that all happiness and pleasure should be sacrificed in devoted service to my parents. No? Actually, at the time, he does know he has not gained that knowledge that before to service our parents, we have to sacrifice our personal or physical desires. And yet, as though by way of punishment for my desire for pleasures, an incident happened which has ever since rankled in my mind and which I will relate later. So he's that why we can give importance to our parents than our own pleasures. What is that? Nishkulanand sings. Nishkulanand. Who is this Nishkulanand? We'll see later. He sings, renunciation of objects without renunciation of desires is short-lived. However hard you may try. Vishkulanand is a Paramahamsa and he is Swami of Swaminarayan Sampradaya. He follows. Now, when he comes to know what is spoken by the Swamiji, he says, renunciation of objects. You cannot renunciate, you cannot what is withdraw using any kind of object unless you have the courage to withdraw yourself from the desire. Okay, that is what told by the Swamiji. Whenever I sing this song or hear it sung, the better untoward incident rushes to my memory and fills me with this shame. So yeah. So what do you mean by untoward is nothing but unexpected or unpleasant. My father put on a brave face in spite of his injuries and took full part in the wedding. So here now we come to the matter of marriage. See, doesn't his father he doesn't care about or worry about his injuries. No? He's there to make the children attend the marriage of the children. Okay. As I think of it, I can even today call before my mind's eye the places where he sat as he went through the different details of the ceremony. Little did I dream then. One day I should severely criticize my father for having married me as a child. So at that time, he doesn't know why he's getting that sort of early marriage or child marriage because he doesn't know as a boy of 13, he has to follow the orders that has been given by his the parents. Later only he comes to know that child marriage cannot be or should not be encouraged. And even he is the person who criticized his own father because he is the one who arranged his early marriage. Everything on that day seemed to me right and proper and pleasing. There was also my own eagerness to get married. He is very much excited. So he'll be the hero of the occasion along with his other brother and one of the cousins. He'll be one among the heroes. And as everything that my father did then struck me as beyond reproach. And at the same time, he has decided something and he cannot exhibit his disapproval by the way of his actions. He cannot reproach him anyway. And at the same time, he doesn't have any idea of reproaching his father. He's also interested. Willingly or unwillingly, he doesn't know what is happening to him. He's very much excited and interested in getting married at the age of 30. I can picture to myself, even today, how we sat on our wedding dais, how we performed the Saptabadi, and how we knew the newly wedded husband and wife put the sweet concern into each other's mouth, and how we began to live together. We'll start with this. I can picture to myself, he has images in his mind or how these incidents happen in his life at the time of marriage. One is how he was there, how he is there at his wedding dais before the holy fires, and how the sacred events one after the other was performed by him, and how it will be a custom that a boy, the groom should give sweet to the bride, and the same is followed from the case of the bride too. What do you mean? The kansar is a sweet which is made of broken wheat, ghee, clarified ghee, and sugar. Okay.
And after marriage, they started to live together happily. So I'll stop with this. I'll explain the same in Tamil now. சோ இந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறதுல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு இது ரொம்ப எழுதுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஆனா கூட எழுதணும் பிகாஸ் இஸ் நாட் அ கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஹைட் ட்ரூத் அபவுட் ஹிஸ் லைஃப். அவரே சொல்றாரு, நான் சப்போர்ட் பண்றேன், ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கணும், நான் ஹரிச்சந்திரா ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்றேன். சோ நான் சிலதெல்லாம் நான் அவரால் மறைக்க முடியல. எப்போ கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்லணும், வேற வழி இல்லை, அவர் சொல்லிதான் ஆகணும்னு. ஏன்னா பின்னாடி பீப்புள் யாராவது ரிடிகுலஸ்லி இவரை ஃபாலோ பண்றவங்க யாராவது ஏதாவது நினைப்பாங்க, ஒரே 13 இயர்ஸ்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. ஃபியூச்சர்ல நினைக்கலாம், பட் அவரால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ இங்க கல்யாணம் ஆறுது பத்தி சொல்றாரு. நிச்சயதார்த்தத்தை பத்தி டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றேன். கல்யாணம் தான் நான் சொல்றேன், கல்யாணம் நிச்சயதார்த்தத்தை பத்தி சொல்லலாம். ஏன்னா கத்தியவாடுல 2 ஸ்டெப்பா பண்றாங்க. அது மேரேஜ்க்கு முன்னாடி என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு அவங்களுடைய கஷ்டம். அதுல என்ன கேஸ்னா, நிச்சயதார்த்தம் நடக்கிறச்ச அதுக்கப்புறம் ஏதாவது யாருக்கோ பிரைடுக்கோ குரூமுக்கோ நடந்தா அகைன் இன்னொரு பிரைடா குரூம் அவங்க பார்த்து கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கலாம், அதுல எந்த பிரச்சனையும் வராது. வேற மேரேஜ்ல அந்த டைம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திதி இல்ல. ஓகே, சோ இப்ப இவரோட லைஃப்ல இவருக்கு வயலேட் பண்ண முடியாது இந்த என்கேஜ்மெண்ட்டை. வேற ஏதாவது ரீசன்னால பையன் அப்புறம் லேட்டரா பையனுக்கு பொண்ணு பிடிக்கல, பொண்ணுக்கு பையன் பிடிக்கலன்னு அவங்களால பண்ண முடியாது. பிகாஸ் what do you say, bride or groom's choice வந்து அப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்ல. பிகாஸ் இட் வாஸ் பியூர்லி டிசைடட் பை தி ஃபேமிலிஸ், நாட் பை தி பிரைட் ஆர் groom. உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்கிற வழக்கம் இல்ல. பிகாஸ் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப குழந்தை இல்லை, அவளுக்கு தெரியாது இப்படி சாய்ஸ் வேணுமா வேண்டாமான்னு யாரு சொல்றது, அப்பா அம்மா சொல்றது அவங்க எல்லா விஷயத்துலயும் கேட்கறாங்க. அதனால அவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க. அவங்க கிட்ட கேட்கிற பழக்கம் எல்லாம் இந்த டைம்ல இல்ல. சோ வேற ஏதாவது காரணத்தினால அகஸ்மாத்த ஏதாவது நடந்தா அது மாதிரி மாத்திராலே தவிர இல்லைன்னு அப்படியே கல்யாணம் நடந்தது. இவருக்கு 3 times நடந்திருக்கு. லாஸ்டா அவரோட பெட்ரத்தல் 7 இயர்ஸ்ல நடந்திருக்கு. அவர் ஞாபகமே இல்ல. சம்டைம்ஸ் இனிஷியலி நீ பாத்தீங்கன்னா என்கேஜ்மெண்ட் அந்த டைம்ல பெரியவங்க மட்டும்தான் போகணும், குழந்தை எல்லாம் கல்யாணம் பொண்ணு எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ற பழக்கம் ஆரம்பத்துல இல்லவே இல்லை. ரொம்ப லேட்டரா தான் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சோம். இனிஷியலி இல்ல, பிகாஸ் அவளுக்கு இன்ஃபார்மும் பண்றது இல்ல. உனக்கு இன்னைக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஆகுது, அந்த பொண்ணு 5 வயசு 6 வயசு 7 வயசு குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரிய போகுது. அதனால அவங்க எல்லாம் சொல்ல அவருக்கு அதனால ரொம்ப பெருசா ஞாபகம். நிச்சயதார்த்தம் நடந்தப்போ அவர் என்ன பண்ணாரு, என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு, ரெக்கார்ட் பண்ற அளவுக்கு, ஷேர் பண்ற அளவுக்கு மைண்ட்ல இருந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல. வேற கல்யாணம் ஆரம்பிச்சா அவருக்கு 13 இயர்ஸ் ஆனதுனால கொஞ்சம் விவரம் புரியாது, என்ன நடக்குது சுத்தி பாக்குறதுல ஃப்ரெஷ்ஷா மைண்ட்ல இருக்கு. அதனால அவரால் ஷேர் பண்ண முடியாது. சோ இவரோட கல்யாணம் எப்படி நடக்குது, தனியா இவரோட கல்யாணமா தனியா நடக்கல. இவர் ஆத்துல பாத்தீங்கன்னா இவர் பேசுறது 3 பேர் இருக்கும். ஆல்ரெடி அண்ணா கல்யாணம் ஆயிடுத்து, 2வது அண்ணாக்கும் இவருக்கும் ஒன்னா பிக்ஸ் பண்றாங்க. அதோட சேர்த்து இவரோட கசின் அவருக்கும் சேர்த்து 3 பேருக்கும் ஒரே டைம்ல பிக்ஸ் பண்றாங்க. இப்ப எதுக்கு பார்த்தேன்னா, நம்ம ஆக்சுவலி குழந்தையோட இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணல. ஏன்னா நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ், பெரியவங்களோட கன்வீனியன்ஸ் காண்டியும் செலவை கொஞ்சம் குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால தான் அவங்க பண்றாங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த டைம்ல பார்த்தோன்னா இந்த டைம்ல கூட இருக்கு மேரேஜஸ், எஸ்பெஷலி அவர் ஹிந்து மேரேஜஸ் சொல்றாரு. ஹிந்து மேரேஜஸ் நம்ம அவ்வளவு இதா தனியா சொல்ல தேவையில்லை. மேரேஜஸ் பார்த்தா மெயின்லி பீப்புள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கிராண்ட் செலிப்ரேஷனா தான் பண்றாங்க, யாரோட மேரேஜ்னா இருந்தாலும். சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க, அவங்க யாராவது நம்ம பாக்குறோம்னா அடுத்தவங்களோட நம்மளோட மேரேஜ்னு பெட்டரா வீட்டுல ஞாபகமா சொல்லணும், நம்மள கோட் பண்ணி அவ மேரேஜ் மாதிரி நடக்கணுங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்குது. சோ அதனால என்ன பண்றாங்க, அதை விட பெஸ்டா இருக்கணும், இதை விட பெஸ்டா இருக்கணும், எல்லாம் பார்த்து நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அது அந்த மாதிரிதான். இப்ப என்ன பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ அவங்க அடுத்த வாழை காட்டிலும் பெட்டரா இருக்கணும். என்னெல்லாம் வேஸ்ட் பண்றாங்க, டைம் வேஸ்ட், ஃபுட் வேஸ்ட், எல்லாம் வேஸ்டா இருக்கு. பட் ஆனா கூட நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இப்ப இங்க அவரோட கேஸ்ல பார்த்தோம்னா இவங்க ஃபேமிலியில லெஸ் எக்ஸ்பென்ஸ், 3 கல்யாணத்தையும் ஒரே டைம்ல பண்ணா 3 மேரேஜ். ஜஸ்ட் இமேஜின், தனித்தனியா கல்யாணம் பண்ணா எவ்வளவு செலவாகும். பட் நம்ம ஆல் இன் ஒன் 3க்கும் ஒரே டைம்ல கல்யாணம் பண்றோம். நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், கிராண்ட் மேரேஜா பண்ணலாம், பட் செலவு ரொம்ப கம்மி பண்ணிடலாம் இல்லையா? அதுதான் அவங்களோட ஐடியா. ஓகே, இப்ப 2வது இன்னொரு பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அப்பாவும் சரி அவளோட சரி அங்கிளும் சரி 2 பேருமே ஆல்ரெடி லாஸ்ட் மினிட்ஸ்ல இந்த இது விட்டுட்டு போக கூடாது குழந்தை இல்லைன்னு பண்றாங்க. சோ அதனால அவங்க கிராண்டா பண்றதுன்னு தான் நினைப்பாங்க. ஓகே, சோ அதனால இந்த டைம்ல பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிக்கிறாரு, என்ன இதனால காரணம் அதெல்லாம் காரணம். ஓகே, அதனால நிறைய டைம் எடுக்கிறாங்க, மந்த்ஸ் எடுக்கிறாங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு. என்னென்ன ஒரு கல்யாணம் நடந்தாலே நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் நமக்கு பண்ணணும், இது ஒண்ணு பண்ணக்கூடாது, அதாவது ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம என்னென்ன பண்ணுங்கிற தனித்தனியா லிஸ்ட் போடணும் இல்லையா? கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம், என்கேஜ்மெண்ட் ஒரு இடம், கல்யாணம் ஒரு இடம், அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒன்னொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் நம்ம லிஸ்ட் போடுவோம். இப்போ 3 பேரோட கல்யாணம் ஆக்சுவலி அப்ப பார்த்தேன்னா இவங்க பிரதரும் இவராது ஒரே ஃபேமிலி,
அது இன்னொரு கசின் வந்து அப்பா வேற இல்லையா, அங்கிள் இல்லையா, சோ அப்ப அவ அங்க இருந்து வரும், வேற இன்னொரு ஃபேமிலியும் சேர்ந்து வரும். இப்போ நிறைய பேரை இன்வைட் பண்ணணும், நிறைய பண்ணணும், நிறைய விஷயம் இருக்கு. சரியா, நிறைய மந்த்ஸ் அவங்க டைம் எடுக்கிறாங்க. இப்பதான் அவளுக்கு வார்னிங் மாதிரி இருக்கு, கல்யாணம் வரப்போறது இதை பண்ணணும், கல்யாணம் வரப்போறது அதை பண்ணணும். அவங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ற டைம்ல தான் அந்த பசங்களுக்கு ஓஹோ நமக்கு கல்யாணம் போன்னு தெரியாது, இல்லைன்னா அவளுக்கு தெரிய போகுது. இப்ப இவரோட 13 இயர்ஸ் 13-year-old பாய், அவருக்கு மைண்ட்ல என்ன ரெஜிஸ்டர் ஆகுது, நமக்கு நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, கல்யாணத்துல கிராண்ட் ட்ரெஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம், நல்ல ப்ரொசஷன்ல வந்து நம்ம பெருசா நம்மளுக்கு உட்கார வச்சு நம்மள சுத்தி எல்லாரும் வருவாங்க, கிராண்டா இருக்கும், பெருசா நம்மள எல்லாரும் பார்ப்பாங்க, இந்த மியூசிக் எல்லாம் கேட்கலாம், தென் அகைன் என்ன நல்ல சாப்பாடு, நல்ல ஹாப்பியா நல்லா வடை பாயசத்தோட சாப்பாடு. அதே நமக்கு புதுசா விளையாடுறதுக்கு ஒரு புது ஃப்ரெண்ட் கிடைக்க போறாங்க, அதுதான் ஒரு மைண்ட்ல கிடைச்சிருக்கு. இந்த வயசுல அவ்வளவுதான் புரியும், மத்த விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு அது புரியல. ஃபேமிலினா என்ன, நமக்கு ஒரு ஃபேமிலி வர போறதா, நமக்கு பின்னாடி பசங்க வரப்போறாங்க, அந்த பத்தி என்ன ஒரு பேசிக் ஐடியா அவருக்கு அந்த டைம்ல இல்ல. ஓகே, இப்ப இந்த விஷயம் என்னன்னு தெரியுமா, இங்க இருந்து அவங்க ராஜ்கோட்ல இருந்து போர்பந்தருக்கு இப்ப வரணும், ஏன்னா டிராவல் பண்ணி போர்பந்தர்ல மேரேஜ் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, ராஜ்கோட்ல இருந்து போர்பந்தர் வரணும். அதுக்கு முன்னாடி ஹல்தி மாதிரி நிறைய விஷயம் அவங்க ஃபேமிலியில இருக்கு, அவங்க கஸ்டம் ஏரியா படி ஒரு ரீஜனுக்கு ஒரு கஸ்டம் இருக்கு இல்லையா. நமக்கு ஒரு சிலது இருக்க மாதிரி அவங்க நார்த் இந்தியன்ஸ், குஜராத்திஸ்க்கு வந்து ஒரு கஸ்டம் இருக்கு, நார்த் இந்தியன் சொல்ல முடியாது, குஜராத்திஸ்க்கு அவங்க ஒரு கஸ்டம் இருக்கு. சோ அப்ப அதெல்லாம் வந்து ஒமிட் பண்ண முடியாது, ஆனா ஒரு பட் ஐ மஸ்ட் ஒமிட் தம்னு சொல்றாரு. ஓகேவா, இங்க திவான வந்து அப்பா இருக்காரு, ஆனா கூட சர்வெண்டா தானே இருப்பாரு, அவர் பெரிய அவராவே ஆனிசும் டிசைட் பண்ண முடியாது. ஓகே, தாகூர் சாஹிப் என்ன சொல்றாரு, லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் நீ இருந்து லாஸ்ட் மினிட்ல அவனை அனுப்பிடுறேங்கிற. சோ எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் முன்னாடி வந்துடுறாங்க, அப்பா மட்டும் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் வர மாதிரி. ஓகே, லாஸ்ட் மொமெண்ட். இப்ப இவங்க எல்லாம் 5 days டிராவல் பண்ணி வர. ஓகே, கோச்ல இப்ப அப்பா லாஸ்ட் மினிட்ல 3 daysல வந்துட்டார், இந்த கூட ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது. சோ ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவளுக்கு கல்யாணம் பண்றது இந்த சந்தோஷமே குறைஞ்ச, எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து ஹாஃப் ஆயிடும். கல்யாணம் நடக்க போறதுன்னு அப்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி அந்த மொமெண்ட், நாளைக்கு என்ன வரப்போகுது, இன்னைக்கு என்ன வரப்போகுது, அதை பத்தியே எல்லாரும் பேசிட்டு இருப்பாங்க, எல்லாம் கதையா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும். வேற இவ அப்பாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் குறைஞ்சு போயிடுது, கல்யாணங்கிற ஒரு குஷி வந்து குறைஞ்சு போயிடுது. ராதர் தான் ஐயோ அது இப்படி ஆயிடுது அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச போயிடுவாங்க. சோ பாதி பேர் இப்படி போயிடுவாங்க இல்லையா. சோ அப்ப அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் லெவல் வந்து குறைஞ்சிடும். செகண்ட்லி பாத்தீங்கன்னா என்ன, இப்ப வேற வழி இல்ல, கல்யாணம் அதபடி பிக்ஸ் பண்ணி நடந்தாகணும், ஏன்னா அவங்க 3 மேரேஜ் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒரே டேட், யாருக்கும் எந்த விதத்திலயும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதே டேட்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாவோட இன்ஜுரினால இவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் வந்ததா அப்படின்னா இல்ல, ஏன்னா குழந்தை தானே, இதெல்லாம் நம்ம கிடைக்கிறது அப்படின்னா அப்பா ஒண்ணும் இல்ல, அப்பா இருக்கா நல்லபடியா இருக்கா, அந்த மாதிரிதான் அவர் மைண்ட்ல ஓடுறது, வருத்தப்படல, ஜாலியா தான் இருக்காரு. ஓகே, இவர் வந்து சொல்றாரு அந்த பர்சனல்ல பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப டிவோட்டடா இருக்காரு, அப்பா சொல்றது கேட்கணும், அம்மா சொல்றது கேட்கணும், ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கு, அட் சேம் டைம் ஜாலியா இருக்கிறது, ஹாப்பியா இருக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சோ அதையும் அவர் என்ஜாய் பண்றாரு. ஓகே, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்றாரு தெரியுமா, நம்மளோட டிசைர் ஃபார் பிளஷர்ஸ் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாதுங்கிறது லேட்டரா தான் அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு, யாரு மூலமா, நிஷ்குலானந்த சுவாமிஜியோட லைன்ஸ் மூலமா. அது நீ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ், எனக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வேண்டான்னு விட்டுட்டேன்னா அது ஈஸியா விட முடியாது, உங்களுக்கு அதுக்கான ஆசையை போனாதான் இந்த ஆப்ஜெக்டை விட முடியும். ஆப்ஜெக்டை விட்டுட்டேன்னு ஈஸியா எனக்கு அந்த பொருள் வேண்டாம்னு நம்ம எப்படி விட முடியும், அதை வச்சுக்கணுங்கிற ஆசை உங்ககிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அதை விடவே முடியாதுங்க. அப்புறம் தான் அவருக்கு அந்த விஷயமே புரியுது. ஓகே, இப்ப அப்பா என்ன பண்றாரு, கல்யாணம் ஆயிடுத்து, நான் வரப்போறது, நமக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, இதனால யாரும் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்னு அவர் அசிட்டிஸ் அந்த மேரேஜ் வந்து பிக்ஸ் பண்ண டேட்லயே நடத்தணும்னு வர. ஓகே, இப்ப இவர் பார்த்த வரைக்கும் அந்த டைம்ல ரொம்ப ஜாலியா இருக்காரு. என்ன சொல்றது, லேட்டரான்னு சொல்லி புரியுறது, இந்த வயசுல தப்பு, கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதோ தப்போ அப்படின்னு லேட்டரா புரியுறது. அப்பாவை லேட்டரா இந்த வயசுல எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாரு அவருன்னு அப்புறம் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு. அந்த டைம்ல அவரும் ஹாப்பியா தான் இருக்காரு, ஒன்னும் கவலை எல்லாம் இல்ல, ஐயோ நமக்கு சிங்கமா இருக்குன்ற ஃபீலிங் எல்லாம் அவருக்கு இல்ல. ஓகே, ரொம்ப ப்ராப்பரா ப்ளீசிங்கா இருக்குன்னு சொல்லுவாரு, எல்லாம் கிராண்டா நடக்கிறது, சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னொன்னு சொல்ல போனா ரொம்ப ஈகராவும் இருக்காரு, இப்ப நம்ம ஜாலியா விளையாட போறோம், நாளைக்கு குதிக்க போறோம், ஓட போறோம், அப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கு. அப்ப மோரோவர் அவருக்கு அந்த டைம்ல ஒண்ணுமே இல்ல, ரிப்ரோஸ் பண்ற அளவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் ஏஜுக்கு. இந்த டைம்ல கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது தப்புன்னு எல்லாம் ஆர்குமெண்ட் பண்றதுக்கோ, அப்பாவுக்கு அவரோட ஆக்ஷன் மூலமா சொல்றதுக்கோ அவருக்கு தெரியாது, தெரியவும் இல்லை, அவர் ட்ரையும் பண்ணல அந்த டைம். அவர் மைண்ட்ல என்ன இருக்கு, இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு, எப்படி அந்த மேடையில கல்யாண மண்டபத்துல அந்த மேடையில அவர் எப்படி உட்கார்ந்துருந்தார், எப்படி அந்த சப்தபதி மாதிரி மத்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, எப்படி அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் அவங்க 2 பேரும் ஷேர் பண்றது எல்லாமே அவர் மைண்ட்ல இருந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹாப்பியா லைஃப் லீட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி. Now let us see some questions from this.
from the three chapters, first three chapters of Mahatma Gandhi's autobiography. Analyze the significant influence of Gandhi's mother on his early moral and spiritual development. And question number 2 is explain how the character of Harchandra impacted young Gandhi's understanding of truth. So I hope you all have understood these three chapters clearly. Let us meet in our next session. Thank you.